లాక్డౌన్లో అందరికీ పానీపూరి తినాలనిపిస్తుంది. ఈ పానీపూరి ఎట్లా చేయాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. అన్నీ ఒక మిక్సర్లో వేసుకోండి. tamarind water. పానీపూరి నీళ్ళు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మనం కర్రీ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. కర్రీకి మనం కావాల్సింది పొటాటోస్ ఇంకా బఠానీ. వీటిని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము పొటాటోకి స్కిన్ తీయాలి. తోలు తీసిన తర్వాత స్మాష్ చేయాలి, ఏదైనా గంటతో లేకపోతే నైఫ్. కర్రీ కోసం ఒక బాండీలో నూనె పోసి 1/2 స్పూన్ టర్మరిక్ వేయండి. తర్వాత మనం స్మాష్ చేసిన పొటాటోస్, స్పూన్ మసాలా పౌడర్, కట్ చేసుకున్న కొరియాండర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు మన పానీపూరి కర్రీ వాటర్ అయింది. ఈ పూరీస్ ఈ బయట దొరుకుతాయి, లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. వీడియో నచ్చిందైతే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీకు ఎట్లా వచ్చిందో పానీపూరి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి.